Good evening, everyone. Hello. ഞാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളിപ്പോഴും ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ക്യാൻസൽ ആക്കേണ്ടി വരുമോ? അങ്ങനെ പിന്നെ മറ്റേ സാധനമൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. ഒന്നും കേൾക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് ഒരു ഉപകാരമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അല്ല, നമ്മളതിനടുത്ത് നോക്കിയതാണല്ലോ, പ്ലേ ആവുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട്. ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസ് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Hello, good evening, everyone. Are you able to listen to my voice right now? I think we have fixed the technical error. I hope it is audible. Is it audible? Please do mention on the comment section so that I can get an idea regarding the same. So as I was telling, we were discussing part A today. Okay, yes, great. Thank you. So there was some difficulty with the voice. So yes, now I'll be starting. Sorry for the delay. We did have some technical error and we are done with the same. So without any further delay, I'm going to display the material on the screen now. Then we'll be starting the session right away. Okay. So the material is already displayed on the screen. Please go through the question. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് എ ആണ്. നമുക്കറിയാം 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിയർ എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് മിസ്സസ് ലോറ ആഡംസ് അബൌട്ട് ആൻ ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുറി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. So background information must ആയിട്ട് വായിക്കുക so that you can have an idea regarding what type of information അല്ലെങ്കിൽ conversation you are listening to. So ഇവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ എന്തിനെ പറ്റി, ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുറിനെ പറ്റിയാണ് കോൺവെർസേഷൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ യു വിൽ ബി ലിസണിങ് ഇസ് സംതിങ് വെരി സിമിലർ ടു ദ സെയിം അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ പേഷ്യൻറ്റ്, ഹെർ നെയിം ഇസ് മിസ് ലോറ ആഡംസ്.
Then injury presentation ആണ് bold letterൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള information. So bold letter information is more like a signposting information. Signposting എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു information. So first question, the patient sustained the injury while. So that is your question. So please mention the keyword. അതുപോലെ തന്നെ anticipate ചെയ്യുന്ന information എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി mention ചെയ്യാം. Okay, so since that's the first question, good evening everyone. Good evening once again. Thank you for waiting. So, okay. So, patient sustained the injury while എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീവേഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ? So, I can mark the keyword here, sustained, then while. Okay? And what is going to be your predicted അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ? Question number 1. സോ നമുക്കറിയാം പാർട്ട് എയിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ദറ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇനി നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ വെൻ യു ലിസൺ ടു ദ ഓഡിയോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1? Okay, I'll tell since that's the first question. So, ഇവിടെ sustained injury. അപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. So, basically that can be a specific activity or an event during which the injury happened. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു fall ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം, സ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എങ്ങനെ ആ ഇഞ്ചുറി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡിഡ് ഷീ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇഞ്ചുറി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കാനാണ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ? ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ആസ് ACT ഹിയർ ഓർ സിംപ്ലി A. സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജൂബി ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. നൗ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. He describes the foot rolling inwards followed by, it is she, okay? I think a bit confusion with that. So she described the foot rolling inwards followed by dash. So what is going to be your keyword for question number 2? എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ question number 2 your keyword? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എങ്ങനെ അത് വന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കീവേഡ് ഹിയർ ഫോർ question number 2, inward and followed by. What will be your keyword in the question number 2? What do you think is going to be your keyword for question number 2? Okay. Do mention the same on the comment section. I'm unable to see. Yes. And what is going to be the predicted information over here? സോ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി? ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓർ ആൻ ഇഞ്ചുറി. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട്? സോ ബേസിക്കലി ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംറ്റം ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസേഷൻ ആകാം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദി ട്വിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ. ചിലപ്പോൾ പെയിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ തോന്നി എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, അതായത് ഫുഡ് റോളിംഗ് ഇൻവേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയിൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പിങ് സെൻസേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണോ, സൗണ്ട് ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടാവും ഫുഡ് റോളിംഗ് ഇൻവേർട്സ്. അപ്പം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലി ദേ മൈറ്റ് ഹവ് ലിസൺ ടു എ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ ഇഞ്ചുറി പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് 3 question is going to be explained related to that, അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇഞ്ചുറി ആക്ച്വലി പേഷ്യൻറ്റിൽ ഉണ്ടായത് എന്നായിരിക്കും വരിക. ആർദ്ര, യെസ്, sustained injury and while. Okay. Describe in words followed. Okay, Joby, great. Now, third question. As a result of the incident, he was unable to, or she was unable to. എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? Maybe pain. Okay. Third question, നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ unable എന്നുള്ളത് എടുക്കാം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കാം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ആക്ടിവിറ്റി.
യെസ്, അപ്പം ഒരു ഫങ്ഷണൽ ലിമിറ്റേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ഡൂ സംതിങ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇഞ്ചുറി. ചിലപ്പോൾ വാക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷീസ് അൺഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. അപ്പം വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡിഡ് ദേ മെൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിസിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ്. സോ ഇനിയുള്ള 4 and 5 ഇസ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ്. So, bruising appeared on the dash shortly after the incident. അപ്പം എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത്, ചിലപ്പം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രൂയിസിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി ദറ്റ് ബ്രൂയിസിങ് വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി സംതിങ് ബിഗർ അല്ലേ? ഓക്കെ, വാക്ക്, സ്റ്റാൻഡ്, ഡു ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഗ്രേറ്റ്. വാക്ക്, യാ ഷിനി, യെസ്. So I think bruising, we can take the keyword as bruising, and incident. So ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത വരാൻ ചാൻസ്? സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൂട്ട് ആയിരിക്കാം വേർ ദി ബ്രൂയിസിങ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ്. അതായിരിക്കും അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രൂയിസിങ് എങ്ങനെ അപ്പിയർഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. റൈറ്റ്, നൗ വാട്ട് എൽസ്? സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, this is recorded as his first instance. So that can be very easy here. So I think I can mark the keyword first instance and record it. അല്ലെങ്കിൽ first instance will be fine. Both are correct. Describe food rolling inwards. Okay. So what do you think is okay, so this is recorded as his first instance of dash. So എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ചിലപ്പം ഇഞ്ചുറി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ പേഷ്യൻറ്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അപ്പം പ്രോബബ്ലി എ കൺഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇഞ്ചുറി ഓർ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമ ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസൻ ഹാപ്പൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ സ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുറി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുറി ഇപ്പം വന്നത് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്നായിരിക്കാം. അപ്പം കൺഫർമേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2-ൽ സിംറ്റം ആയിരിക്കാം എന്നത് ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ, ആൻഡ് ഇവിടെയും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം. 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേഷൻ, and I think for the question number 5 we can mention type of injury. Okay, I hope it is visible. Okay, now let's take it to the next question. Leg, ankle, foot, yes, okay, fine. സോ അടുത്തത് ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? ക്ലിനീഷ്യൻ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഇഞ്ചുറി ഈസ് ലൈക്ലി അപ്പം എന്തായിരിക്കാം? നമുക്കവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം, കീവേഡ് എടുക്കാം, ലൈക്ലി ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കീവേഡായിട്ട് എടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ? What do you think? Foot, okay. Injury, okay. So basically ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യത എന്താ? ഇഞ്ചുറി എന്താണ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ഒരു എന്താ പറയുക, മെഡിക്കലി ഒരു ടേം, ക്ലിനിക്കൽ ടേം ആയിരിക്കും അവരോട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു മെഡിക്കൽ ജാഗൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദിസ് ആസ് ദി medical jargon. Okay, okay. Next question. Imaging is required to determine the level of dash. അപ്പോൾ ഇമേജിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കീവേഡ് എടുക്കാം, ഇമേജിങ്, ലെവൽ ഓഫ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളുടെ കീവേഡ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമേജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? Yeah, nature of an injury. Okay, Joby, yes.
സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കാം? ഇമേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ MRI ആയിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതർ ടെസ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. സോ ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാമല്ലോ. യെസ് ജൂബി, സിവിയറിറ്റി ആവാം, ഡെഫിനറ്റ്ലി സിവിയറിറ്റി ആവാം. സ്പ്രെയിൻ, ഫ്രാക്ചർ, ഒക്യുപൻസി, severity. Okay, fine. Now, question number 8, result. Okay, yes, manual. Question number 8, MRI is preferred over X-ray because it reveals. So, definitely keyword നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? Sorry, question number 7. Level of incident, it was my mistake. Okay, yeah, here for question number 8 that was what I was planning to explain, because it reveals, yeah, result which X-rays അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി വെദർ MRI ഷോസ് ബെറ്റർ ദൻ ദി അതർ ടെസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? യാ, കണ്ടീഷൻ, യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അഫ്സാന ഡയഗ്നോസിസ്, യെസ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ദ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്. ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ്. എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. The recommended initial treatment is a dash. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കീവേഡ് ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? ഏർലി സ്റ്റേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചോ എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐസ് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കാം പറയുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ എലവേഷൻ ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ദേ മൈറ്റ് ബി ഗോയിങ് ഫോർ അനദർ തിങ്. സോ എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ? സോ ബേസിക്കലി ഏർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഒരു കെയർ എന്ത് നെസസറി ആണോ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ലെവൽ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. വെരി ഗുഡ് അനിത്ത, സംതിങ് ദ വേർഡ് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി അബൌട്ട് ടു സേ. ഗ്രേറ്റ്. ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഓക്കെ. ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി 10th one, he was told to use dash to protect the joint from further damage. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ് എടുക്കാം, use, and we can first instance sports exercise, okay, and protect the joint. Okay, so എന്തായിരിക്കാം ഇവിടെ? പ്രോബബ്ലി ഹി വാസ് ടോൾഡ് ടു യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം? ചിലപ്പോൾ ഒരു എയ്ഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കാം, സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ഇഞ്ചേർഡ് ഏരിയ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ്? ലൈക്ക് പ്രോബബ്ലി ഒരു ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുറി വന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിൻറ്റ് ഓർ അതർ ഡിവൈസസ്? യെസ്, സ്പ്ലിൻറ്റ് ആകാം, പ്രോബബ്ലി ഒരു ക്രച്ചസ് ആവാം, വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ആവാം, സംതിങ് ദറ്റ് ഐ എം യൂസിങ് ദീസ് ഡേയ്സ്. സോ യെസ്, splint, yes, aid, yes, great. Okay, question number 11, treatment. Semi-rigid orthosis may be needed during dash. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ്? You can take the keyword needed, during, എന്തായിരിക്കും? So basically that's going to be a stage of function where an assistive device or probably അല്ലെങ്കിൽ ഒരു support might be used. Okay, അപ്പം റീഹാബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഫങ്ഷൻ ഹിയർ. ഇനി അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സർജിക്കൽ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്തായിരിക്കാം? സോ ബേസിക്കലി സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയറിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് സർജറി നെസസറി അല്ലേ? സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച്. അപ്പം കണ്ടീഷൻ വളരെ വേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. അപ്പം വി ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സിവിയറിറ്റി ഓവർ ഹിയർ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഫൈൻ. ആക്സിഡൻറ്റ്, ഇഞ്ചുറി, യെസ്, യെസ്.
Okay. So, നമുക്കറിയാം part A usually what we are doing scaffolding, that is reading your question, anticipating the information, marking the keywords. ഇത്രയും clear ആയിട്ട് നോക്കുക. And 30 seconds ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ 30 seconds ആണ്. So in order to get the same, what you have to do, reading time നമ്മുടെ background information time തുടങ്ങി utilize it same time for the same. So you'll have at least 40 seconds to read the question ഒരു 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കുക. So that you have a more clarity. Spelling mistakes വരുത്താതിരിക്കുക, which is very very necessary. Okay, carelessness കാരണം spelling mistake വരുത്തി നമുക്ക് score പോകുന്നത് something very bad. And you might be hearing inferred answers ഉണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനോട് ലൈക്ലി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി മെൻഷൻ ചെയ്യുക. Okay, so now that we are done with the pre-explanation part, I know which was bit fast today because of the other technical issues. Now I'll be playing the audio for you. Then we'll come back for the discussion part. So this is very easy. I hope you'll be able to get all the 12 correct. Part A. In this part of the test, you will hear 2 different extracts. In each extract, a health professional is talking to a patient. For questions 1 to 12, complete the notes with information that you hear. Now, look at the notes for extract 1. You will hear a physiotherapist talking to a patient called Laura Adams about an ankle injury. Good morning, Laura Adams. What brings you in today? Hi, I think I did something bad to my ankle yesterday while playing football. I jumped to block the ball and landed weirdly. My foot rolled over sideways, and I heard a sort of snap. So you experienced an inversion injury? Maybe. It twisted inwards really hard, and there was a sharp, tearing pain right away. I couldn't get back up immediately. Were you able to bear any weight on it after the incident? No, not at all. I tried, but the pain was too much. Did the swelling develop straight away? Not immediately. But within the hour, it became puffy and started turning purple on the outer side. Okay, and is this your first lateral ankle trauma? Yeah, first time anything like this has happened. Alright. Based on what you've described, it sounds like a grade 2 sprain, potentially involving partial tearing of the anterior talofibular ligament. We'll need imaging to confirm the extent of ligamentous disruption. I recommend an MRI over an X-ray in this case. Okay. Why MRI? MRI is more sensitive for soft tissue structures. An X-ray won't show us ligament integrity. With MRI, we can evaluate if there's any joint effusion or accompanying peroneal tendon involvement. Right. And in terms of treatment? We usually start with a conservative protocol, that means functional rehabilitation using the RICE method initially: rest, ice, compression, elevation. You should avoid any weight bearing for a few days. Then gradually begin range of motion exercises. Should I be using crutches? Yes, to offload the joint and prevent mechanical stress. We may also use a semi-rigid orthosis to support the ankle during ambulation. And surgery? Surgery is reserved for cases with complete rupture or chronic functional instability. Yours seems moderate, so non-operative management should suffice. Got it. How long does this sort of injury take to heal? Typically, ligamentous healing takes 6 to 8 weeks, but full functional recovery can take up to 12 weeks depending on adherence to rehab. I'll review you in 2 weeks to reassess stability and pain levels. That's the end of Part A. So yes, how was it? It was a very short audio. And are you able to get the answers correct? Were you able to locate it properly? So I'll read out the answers. Please correct it and then we'll have a discussion. Okay. First one was playing football. Second one, inversion injury. Third one, bear weight, BEAR. Then fourth one, outer side. Sixth one, ankle trauma.
fifth one was ankle trauma, and sixth one grade 2 sprain. Then 7, ligamentous disruption, LIGAMENTOUS, disruption. 8th one, soft tissue structures. 9, conservative protocol. 10, crutch or crutches. 11, joint support. 12, complete rupture. So how was it? Was it easy? Was it difficult? It should be easy. It was a very, very direct answer most of the time. Okay, so without any delay, I'm going to start with the explanation part. So, our first question, patient sustained the injury ennairunnu. So, we were asked to listen for the activity. Appam endana activity namukku eduthanathu? She actually injured while playing football ennu parayunnundu, right? Appo നമ്മുടെ answer was playing football. This was the first one. I hope you got this is correct. Second one, she describes a foot rolling inwards followed by. So this was a cause effect ആയിട്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഇൻവേർഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. What immediate reaction did she have? So rolled over sideways, I heard a sort of snap. So basically inversion injury എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് അതിന് റൈറ്റ് അവേ പേഷ്യൻറ്റ് സ്നോട്ട് ഓഫ് സ്നാപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ സമ്മറി ആയിട്ടാണ് ഇൻവേർഷൻ ഇഞ്ചുറി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. Any third one, what was it? As a result of the incident, he was unable to. Basically, എന്തായിരുന്നു patient limitation after the injury എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So patient പറയുന്നുണ്ട് I couldn't get up back quick immediately എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So again physiotherapist is asking were you able to bear any weight എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ no എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം couldn't get up എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന he was unable to എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം bear any weight ആണ് അല്ലെങ്കിൽ bear weight, that is going to be the answer. Okay, then fourth one, bruising appeared on dash shortly after the incident. So within an hour puffy ആയിരുന്നു, turning purple on the outer side. So ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ടേണിങ് പേർപ്പിൾ ഓൺ ദി ഔട്ടർ സൈഡ് എന്ന് നേരെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബ്രൂയിസിങ് അപ്പിയർഡ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ സൈഡ്. ബ്രൂയിസിങ് ആണ് പറഞ്ഞ ടേണിങ് പേർപ്പിൾ, ഈ പറയുന്ന സ്വെല്ലിങ്ങിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ വാസ് ദിസ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ആങ്കിൾ ട്രോമ, യെസ് അതിന് പേഷ്യൻ്റ് റെസ്പോൺസും തരുന്നുണ്ട്, ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. സോ നോ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്. സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാസ് ആങ്കിൾ ട്രോമ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് ക്ലിനിഷ്യൻ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇഞ്ചുറി ഈസ് ലൈക്ലി. അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അസംഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഗ്രേഡ് 2 അത് തന്നെയാണല്ലോ ലൈക്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് അത് തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി what was the next question? Imaging is required to determine the level. So ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു confirm, we will need imaging to confirm the extent of ligamentous disruption എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So confirm ചെയ്യാൻ, determine the level. So it was the answer. I hope you didn't have any spelling mistake for this word. ഇനി the next one is MRI is preferred over X-ray because it reveals. അപ്പം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം to confirm എന്തായിരുന്നു sensitive for soft tissue structures. X-ray won't show the ligament integrity. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, MRI എക്സ്റേനേക്കാളും പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ MRI വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ അല്ലേ ഏർലി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പം ജനറൽ അപ്രോച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ കൺസർവേറ്റീവ് പ്രോട്ടോകോൾ വിച്ച് മീൻസ് ഫങ്ഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ യൂസിങ് റൈസ് മെത്തേഡ്, റെസ്റ്റ് ഐസ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് പ്രോട്ടോകോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മെൻഷൻഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഹി വാസ് ടോൾഡ് ടു യൂസ് എന്തായിരുന്നു ഡാഷ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ജോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫർദർ ഡാമേജസ്. അപ്പോൾ ക്രച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രച്ചസ് പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്രച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ്, ഓഫ് ലോഡ് ദ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ആർ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. ഇനി എ സെമി റിജിഡ് ഓർത്തോസിസ് മേ ബി നീഡഡ് ഡ്യൂറിങ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെമി റിജിഡ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ടു സപ്പോർട്ട് ദി ആങ്കിൾ, അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ടു സപ്പോർട്ട് ദി ആങ്കിൾ
നമ്മളിവിടെ ഡ്യൂറിങ് ജോയിൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആൻസറിന് ലൈക്ലി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ആംപലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. സോ ജോയിൻറ്റ് സപ്പോർട്ടാണ് ഫങ്ഷണൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കുറച്ച് ഇൻഫേർഡ് ആണ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മീനിങ്. നീഡഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ജോയിൻറ്റ് സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആവും. ഡ്യൂറിങ് ദി സപ്പോർട്ട് ദി ആങ്കിൾ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി കറക്റ്റ്. അപ്പം പെർട്ടിക്കുലർലി ആംപലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു മെയിൻ ഐഡിയ അതാണ്. ഇനി അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡാഷ്. അപ്പം കണ്ടീഷണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ. സർജറി എന്തിന് വേണം, അപ്പോൾ സിവിയർ ആണോ ക്രോണിക് ആണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സർജറി ഇവിടെ റിസർവ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് റപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഫങ്ഷണൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വാസ് കംപ്ലീറ്റ് റപ്ചർ. So were you able to get all the 12 correct? Could you tell me the your score on the comment section? If you have any doubts, please do mention the same. Okay, so this was yet another self-prepared material of Nita's Academy. So we do always come up with different material every other week, and yeah, I think it was easy, almost ellam direct answers aayirunnu. So to all the people who are writing your exam this Saturday, focus more on the parts. If part A was difficult, please try to put more effort to the B part അല്ലെങ്കിൽ C part, so it will be easy for you. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് even if it is difficult, that is completely fine. Okay, ഇപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലിസ്ണിംഗ് വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നിയാൽ അയ്യോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊഡ്യൂൾസിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ യു ഹവ് ഡൺ യുവർ പാർട്ട്, പ്രേ ടു ഗോഡ്, go and do it well. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. You are already prepared for the same. And for those people who are currently preparing for the exam, keep practicing. There is no other thing, and I have been saying every other time. Angel 9, great. What about others? I think this was easy. So yes, so next week I'll be coming with the part B. So till then, please take good care of yourself, rest, and be happy. Thank you and good night.